Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Privateer. Hier ist euer Schnuff-Tracks. Wir befinden uns in Basra im Palin System und sollten jetzt hier mal mit Lynn Murphy sprechen. You here to sign up? Sign up for what, Miss, Miss nothing. The name's Lynn Murphy. I go by Murphy. Fine, Murphy. Look, all I want is to get down to Palin. I'm looking for, an old friend, and I can't get through. Join the club. You get to cool your heels with the rest of us on Basra a while. Bronte Corporation has thrown up a blockade around Palin. Tough luck, but you could turn a nice profit if you're smart. There's two corporations in the Palin system, Rondell and Bronte. Bronte is responsible for the blockade. They want to block Rondell food exports, while kicking up their own to fill the void, stealing Rondell's market share. I'm organizing the resistance for Rondell from this base. Hired resistance. My reasons for wanting to get down to Palin are personal. Sure, but you'll never break the blockade alone. Smarten up, flyboy. Flyboy? I'm a privateer. Privateer, is it? Why not sign on? The money's good. This next mission, an intercept operation, pays 15,000 credits. Interested? Tja, also offensichtlich konnte ich die Blockade schon allein brechen. Der Typ ist nur zu feige, in mein Cockpit zu steigen. Hey, if I'm gonna bang up against that blockade, might as well get paid for it. Good. I got a mission right now. We've traced several jumps in system. They're Merc ships coming to reinforce the Bronte blockade. I want you to intercept them at Nav 1 of the Palin system and prevent them from joining the main group by any means necessary. Funny, you don't look like the type to use euphemisms. Just trying to spare you, Ace. You look like the squeamish type to me. Yeah? Guess you've never seen a real man up close. I could arrange it, if you like. Sure. If one comes by, let me know. Just stop those reinforcements and meet me back here afterwards. Without the cheap come-ons, got it? Murphy, you're all heart. Didn't I give you a mission to fly, mister? Yeah, but I had business to attend to. Stow it. This is important. If you want this blockade broken and want to get paid, you better listen up. Merc ships have jumped in system to reinforce the Bronte blockade of Palin. Unless you intercept them at Nav 1 of the Palin system and prevent them from joining the main group, this blockade won't end anytime soon. Okay, I'm on my way. Also ich habe echt die Hälfte der Dialoge all die Jahre immer verpasst, weil ich mit denen nie ein zweites Mal geredet habe. Sorry, no new info. Okay, also wir müssen zum Nav 1 und mit ein paar Huntern den Boden aufwischen. Das wird vermutlich, wenn wir Glück haben, landen die Hunter nur bei Neutral. Wenn wir Pech haben, landen sie am Ende bei Hostile. Wir werden sehen. Guck mal, hier will einer was. Wer ist das? Das ist ein Pirat. Den würde ich sagen, killen wir mal auch. Das sind 3. Ich nutze die Gelegenheit, um Piraten zu töten, einfach aus dem Grund, weil das quasi die Hunter ein bisschen ausgleicht, die ich auch töten werde. Now entering an automatic No. Und tschüss. Seht ihr? Nothing personal, but your death is my game. Ja, scheiße. Kann ich euch irgendwie... Nee, kann ich nicht. The Scheiße. advantage is mine. Now you die. Okay, das war der erste. Und dann war es nur noch einer.
Oh, guck mal, da kommen noch mehr. Wie unangenehm. Upsi. Was ist mit meinem vorderen Schilden passiert? Hat hier jemand gesehen? Au. Ich wollte dich eigentlich nicht rammen. Das war eher aus Versehen. Na gut. Noch mehr. Scheiße, ich habe nicht einen getroffen. Das waren auch keine Hits. Das waren welche. Irgendwann ist aber gut, oder? Das ist jetzt die dritte Welle. Das ist die dritte Welle. Okay, ich glaube, jetzt haben wir es. Keine Missiles mehr. Ich würde sagen, das hat sich erledigt. Wir müssen auch nochmal hin, vermutlich. Aber geklärt haben wir. Ne, der bleibt rot, okay. Now entering an automatic landing. Zone. Okay. Ihr habt doch hier einen Chip-Dealer. Ich brauche neue Raketen. Also das war schon nicht schlecht, ne? Die, das waren schon einige Hunter jetzt. Die Hunter sind hostile, seht ihr? Fuck you. I heard this from a privateer out of Saratov. He ran across this daft bloke while lane skipping along the frontier. The terminal Woolley was sitting in the middle of a ship's graveyard. Wrecked ships all around. Das hatten wir schon. Scratch one set of reinforcements, Lynn. Make it Murphy. Only my close friends call me Lynn. And how do I go about getting close to you? I'm a sucker for love letters. Posted from Kilra. Geez, you must have a lot of company. No, and I like it that way. Now listen up. We've received a tip that a large scout patrol is approaching our base. They're probably just looking for the first reinforcement wing. But if they come across this base, they'll destroy it. We're not equipped to deal with an assault. Also, wir verteidigen die Basis. I can handle that patrol, no sweat. Where do I find them? They're currently sweeping the Palin system. Intercept and eliminate the reinforcements at Nav 1, assuming you can. Like I said, don't sweat it. I'll handle things on my end. It's your end I'm concerned with. Again with the cheap come-ons. How about a fat lip, mister? Lighten up. I only meant for you to have the money when I get back. I like you, Murphy, but you ain't keeping me up nights. At last, we have something in common. Well, you may talk a good game, but I can't say I'm impressed with your performance so far. Performance? We haven't even gotten to the good night kiss yet. If you spent as much time flying as you do making lousy jokes, you'd have flown the mission by now. What's the holdup? Scared? Or are you enjoying the wrecked facilities here on scenic Basra too much to be bothered? No problem. I just got tied up. Look, either head for Nav 1 and intercept that patrol headed for our base,
Or blow off the 10,000 credits and quit wasting my time. Fein. Natürlich machen wir die Mission. Ist ja nicht, dass wir eine Option hätten. Wenn wir die Story weiterverfolgen wollen, müssen wir die Mission machen. Also, es hieß Nav 1. Jetzt habe ich hier noch irgendwelche Piraten an der Hacke. Ne, Katzen. Ich habe Katzen an der Hacke. Ach komm jetzt. Ihr helft mir nicht dabei, die Reputation der Piraten zu verbessern. Der Hunter zu verbessern. Daher lassen wir die Katzen jetzt mal in Ruhe. Also ich werde schon nochmal eine Strafexpedition ins Katzenreich machen. Oh, ich bin noch gar nicht auf vollem Speed. Aber nicht jetzt. Und tschüss. Und nein, man kann eine Basis in diesem Spiel nicht zerstören. Das ist einfach nicht möglich. So, mehr Demons. Irgendwie targete ich nie als erstes den, der am nächsten ist. Das ist irgendwie merkwürdig, ne? Das war's. Das war's. Das war's. Killing you will put me in the black, Flyboy. Du solltest deine Ausgaben besser managen, dann musst du auch nicht solche Missionen annehmen. Oh fuck, eine Centurion. Na, wie unangenehm. Das ist die nächste Eskalationsstufe. Danke. Keine Raketen mehr. No, it can't end like that. Doch kann's. So, ja, die haben hinten einen Turret und den benutzen sie auch. Warum treffe ich dich nicht, Sack? Danke. Ich glaube, das war's. Ja, wir können zurück. Immer noch Katzen. Naja. Now entering an automatic landing zone. Gut, ist irgendwas kaputt? Nee. Wir brauchen nur neue Raketen. 400.000 Credits. Cool. Hallo Lynn.
I heard you waxed the patrol. Not too bad, Ace. That's the closest thing to a compliment you've ever given me. Getting sentimental in your golden years, Murphy? If I came on to you in my golden years, it wouldn't be sentiment. It'd be senility. Now listen up. Our attacks on Bronte's reinforcements have finally weakened the blockade. They're running low on fuel, food, patience, you name it. It's time to make the big push and break the blockade. If you'll throw in, I can provide a force of 2 militia Talons for your wing. We'll pay you 15,000 credits when you return here. You in? Sie sagt das so, als wäre es viel. I can't speak for everyone, but I like kicking a guy when he's down. Then you'll start right away before more reinforcements jump in system. This'll be a tough one. The blockade is holding at Nav 4 of Palin's system in orbit around Palin. If you make it through, pick up your friend and return here for your pay. You worried about my pay? Or that I might leave without saying goodbye? Believe me, if you had left without saying hello, I'd be delighted. You're one tough broad, Murphy. Why, that's the nicest thing you've ever said to me. Okay. I don't know what your angle is, mister, but if we don't punch through that blockade now, we never will. Yeah, I have been kind of dragging my heels. You should be dragged by your heels. Look, if you want to pick up this friend of yours, now is the time. The blockade ships orbiting Palin at Nav 4 won't be getting any weaker. We've got to hit them now, before more reinforcements arrive. 2 militia Talons are standing by to accompany you on the assault. Don't come back here until the mission is finished and you want your pay. I've wasted too much time with you as it is. Hast du noch was zu ergänzen? Did you hear? A delegation from the Confed Mining Guild swept by here last week. Because of attrition on the front, they're stepping up fighter production, which means... Hatten wir schon. Also gut. Nav 4. Der Punkt ist halt... Wenn wir nicht hier durchs Asteroidenfeld fliegen wollen, fliegen wir besser über Nav 1. Die können uns egal sein. Wir hauen einfach ab, was immer das ist. Wir werden es wohl hinter uns lassen. Genau. Okay, jetzt müssen wir hier noch mit ein paar Mercenaries den Boden aufwischen. Und dann haben wir das auch. Der ist weg. Der ist weg. Nee, nicht auf die Tälern, bitte. Hallo? Ah, danke. Ist auch weg. The advantage is mine. Now you die. Das ist jetzt... Also ich würde sagen, diese Beurteilung der Situation entspricht nicht ganz der Realität. Schließlich sind schon 3 oder 4 ihrer Jungs weg. Da würde ich nicht sagen, dass der Vorteil bei ihr liegt. Aber gut. Tschüss.
Da war es nur noch einer. Geh weg. Gut, ich würde sagen, das war's, oder? Sogar die 2 Talents haben wir überlebt. Und wir haben noch 4 Raketen. Alles gut. Now entering an automatic landing zone. Nun gut, hier gibt es ja offensichtlich den Ship-Dealer. Ah, Dr. Monkhouse. I'm glad to see you. I wish I could say the same. I am not receiving visitors right now, young man. I wish to be alone. Sorry, Doc, but I didn't run the blockade to take no for an answer. Listen, I have this alien artifact, and Don't speak to me about extraterrestrial artifacts. I'm sick of them. I nearly got killed here because of my work. You've heard of the stealth tech? Well, suffice it to say, I recovered an interesting piece of stealth tech manufacture. A piece which interested certain corrupt corporate interests who shall be nameless. All I need is a libel suit on top of everything else. Who are you? just a curious privateer. Well, listen. I was kidnapped and brought to Palin by men who wanted my artifact. And then I was nearly killed in last month's bombing attacks. Thank God my kidnappers were buried beneath the rubble of the interrogation compound. And what happened to your artifact? Never you mind about my artifact. What do you want of me? I have an artifact of my own. I want you to tell me what it is. I'd consider it in exchange for transportation off-world. If you'll fly me to Basra Refinery Base in the Palin system, I'll help you solve this puzzle. Basra Refinery Base? It's not exactly Vacation Central. Why go there? It's the nearest base, and I detest space travel in cramped quarters. I'll charter a luxury liner back to civilization later. I will pay you 5,000 credits towards your expenses. Have we a bargain? Natürlich. Okay, Doc. I'll get you off this rock and fly you to Basra. But once we hit Basra, you better prove you were worth the trouble. Meet me in the bar on Basra for your payment and your analysis. Most assuredly. If I can't tell you about your find, no one can. Okay, was würde passieren, wenn ich dich nochmal anquatsche? I thought we had a deal, young man. We do. Well, in that case, I'd advise you to get me off this wretched planet immediately and take me without further delay to Basra. My patience is wearing thin, and the longer we delay, the more it deteriorates. If you want me to help you identify your find, get me out of here now. Yes, sir. Be on my ship in 5 minutes. Listen, you can't beat New Detroit for great jobs. I mean, it's the high-tech hub of the Gemini sector. Employers who need special services and are willing to pay for them can usually be found there. Check it out. Okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir uns vom Acker. Fliegen wir nach Basra. Ist ja gleich um die Ecke. Airplane, you are entirely in our power. Was? We know Monkhouse is aboard your craft. You will surrender him to us immediately or be destroyed.
Katzen wollen was. Ist ja süß. Kommt her und holt euch was. Ist ja niedlich. Katzen. Now entering an automatic landing zone. No, fuck it. Ich will nicht landen. Wo sind die Katzen, verdammt? Ah, da. Ja, jetzt sind nur noch 3 Altis übrig. Du sollst mich nicht rammen. Oh, da ist noch eine Godfrey. Wo kommt die denn her? Ich dachte, die hätten wir alle schon erwischt gehabt. Entschuldigt mal bitte. Würdest du bitte explodieren? Danke. Ich habe keine Missiles mehr, macht nix. Das hat irgendwie überhaupt nicht getroffen. Obwohl doch seine Schilde sind an der Seite weg. Muss doch irgendwas getroffen haben. Dein Schiff sieht nicht mehr so gut aus, Vizekatze. Gott, das hat auch nicht getroffen. I am battered human. Du bist am Arsch. Und von hier geht's nach 5. Now entering an automatic landing zone. Gut, als erstes würde ich sagen, gehen wir mal unser Schiff wieder mit Raketen ausrüsten. Danke. Und dann schauen wir mal in die Bar. Just like I promised, I've come back for my pay. And anything else you'd like to give me? I never considered a swift kick in the butt an incentive, but
Have it your way. Cute. Give me my money before I get all mushy on you. Here it is. Did you find your friend? Uh-huh. He's waiting at the next table. Then goodbye, and take care of yourself. Und da haben wir den Monkhaus. That was truly an exciting ride. Thank you for getting me here in one piece. I've examined your artifact. A very interesting piece you have there, young man. Especially since I have one almost exactly like it. Ironically, it's the very piece that my kidnappers were interested in. Then you know what it is? Ah, yes. You said you knew nothing of the stealth tech. Well, long before men emerged on Earth, the stealth tech ruled an empire that spanned the galaxy. Even then, they were more technologically advanced than we are now. By the time their empire crumbled, they were possessed of wonders beyond our comprehension. Is that so? Well, if they were so tough, what happened to them? No one knows. Some say they perished in a civil war that lasted millennia. Others believe they simply grew weary of their power, surrendered it, and even now enjoy a simple, tranquil existence at the heart of the galaxy. Nice fairy tale, Doc. But what about the artifact? Here is my piece of it. Notice anything odd? The markings. Hold it up beside yours. A map. God almighty, it's a treasure map. Superficially, it also contains a complete set of the Steltec alphabet. Who cares about that? What are we going to find at the spot indicated, Doc? Who knows? The real question is, where do we go from here? The sector on the map seems to be located on the edge of the frontier. Bad luck indeed. That area is currently uncharted. Without the location of the sector's jump points, exploring the area will be nearly impossible. Unless I enlist with the exploratory service in Ryganon. That way I could map the jump points and get paid for it at the same time. Always the privateer, eh? Care you nothing for the possibility of scientific advancement. You got it, Doc. Nothing. I'm in this for the profit. Very well. I have no interest in baubles. You may keep my fragment and whatever treasure you find, so long as I get to publish any scientific finds. Agreed? Sounds good to me. Excellent. Before you go, I'll program your computer with the nav information from the map, as well as the Steltec alphabet. It may come in handy where you're going. What? You think X marks the spot to a Steltec colony? You've been watching too many late-night hollows, Doc. We shall see. Okay, wir müssen also nach Ryganon und quasi uns dem Exploratory Service anschließen, um die Systeme dort zu kartografieren. Talk about bizarre stories. This is incredible. A Kilrathi attack force was spotted on sensors. It was moving along the frontier in a search Und dann pattern. ist es On verschwunden. Confed screens, one by one, each... Ja, haben wir schon gehabt. Wie sieht's eigentlich aus? Die Hunters sind hostile. Das ist scheiße. Das heißt, wir müssten ein paar Missionen gegen Piraten fliegen, um die Hunter wieder in den Griff zu kriegen. Ich mache jetzt hier mal ein Päuschen und werde ein paar Patrouillenmissionen an Land ziehen, wo wir Piraten plätten, damit die Hunter sich wieder einkriegen. Die müssen wieder zumindest auf neutral zurück. Sonst haben wir ein Problem. Die Confeds sind aktuell neutral, die Miliz ist neutral, die einzigen, die noch freundlich sind, sind die Merchants, die Händler, weil wir halt 36 Hunter niedergemacht haben, als wir die Blockade gebrochen haben. Das zieht sich halt dann auch auf die Miliz und auf die Confeds durch. Und wenn ich die Hunter auf hostile, also feindlich lasse und mich immer wieder gegen die verteidige und die töte, sind irgendwann auch die Miliz und dann irgendwann auch die Confeds hostile. Deshalb, die Hunter müssen wieder wenigstens auf neutral zurück. Okay, jetzt machen wir hier erstmal ein Päuschen und wir sehen uns im nächsten Video. Also danke ich euch vielmals fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut.